All right, it's still good morning, Anambra. Biko ntabo obosaija asiwo mana biko obu na aiwebata nwa obele bekee n'ime ya ka ọ ghara ịdịgị nwute maka na o nwere onye ọbịa enwelu na amacharo ka esi asụnya bụ Igbo ọfụma so obu na etunyetu bekee na ya ka ọ ghara ọ ka bụ communication anwa ka anyị ka na-eme ke okwegi wee ghọta biko achọmasị m ka ihe ọtụtụ anyị amalite anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche n'ụtụtụ a o sogbukwa anyị nọrọ na Anambra steeti a mana dịka ọnọdụ si agbanwe nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ o wee bụrụ ya na anyị na-anabata James Eze n'ụtụtụ a na Good Morning Anambra maka na ọ dịka apụtazi ọ dịka enwere ihe ọzọ gasị o tibala ụkwụ na ya dịka o si na Anambra steeti o so na ndị ọchịchị pụrụ apụ wee batazie na-emekwa ihe ndị ọzọ o wee dị mkpa na anyị na ha nọkọ n'ụtụtụ a ka James gwakena anyị ka o si alịpụta. James, anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị nnọọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa. Ndị be anyị mma mmanụ nọnye daalụ rinne. Ọ dị mma anyị na-anabatakwu onye gị na ya so bịa n'ụtụtụ a ịkpọrọ ya Mastermind. Mastermind bụ onye na-agụ egwu bụkwala onye na-achịkọtakwa nyaba egwu. You're welcome to the studio. You're welcome. Ka anyị bido n'ebe ị nọ, James. Ama m na enwego ọtụtụ ihe ime na Anambra steeti na oge ndị gara aga mgbe ị lọnchara akwụkwọ gị Dispossessed ma mgbe ị mere Itodo na ndị otu ya Idoto na ndị otu ya na ihe ndị ọzọ ma reading emegasịcha so o wee gosi m na ya bụ ihe edelu na akwụkwọ nsọ si I can do all things ọ dị ka na afụ ya n'ime gị n'otu aka ịkọwakedela gịnị bụ ụdala? Udala Nation bụ afa ndị nwere nka nchịkọtala ọnụ na Anambra steeti n'Ọka ebe anụnwa na arọ gara aga ebido nebebe anya n'ife gbasalụ iti egwu ya ịrọpụta iwepụta egwu tọlụ ụtọ site na mgbe mụ bụ James Eze na-ede ịkpọlụ Dispossessed afa kịta so egwu anyị na-agụ ọtụtụ n'ime esi na Dispossessed wee pụta because na onye ọbụla na-ede mbem nwere nka eji ede egwu o nwere ife ndị oyibo na-akpọ creativity ọ dịrị anụ ọdịgo and o nwere ike igosi onwe ya from ife edelede to nke eselese ma ndị na-agụ egwu ma ndị na-eproduce egwu ife niile a bụ ka ife ma akpa onyinye Chukwu nyere mmadụ a na-akpa ya nka. As far as mụ bụ James Eze dị concerned, there are so many things m ga-eme na-emekwu ọ bụrụ sọ ide mbem ana m edekwa other things bụkwa emesikwa ọ bụ na Chukwu nye m ume so many other things will still come out from me. So Udala Nation bụ ndị anyị jikọtala onwe anyị ọnụ anyị dị mmadụ ịtọkene Mastermind na ofu ada anyị nwaanyị a na-akpọ Dali so mụ na fa meetilo onwe anyị na Anambra steeti Ọka ebe anụ mgbe m na-alụ ọrụ na gọọmenti gara aga fanwa nọ Unizik mgbe a na-agụ akwụkwọ so wee chọba ndị ga-enyelu m aka wee gụpụta ife ndelu wee fụfa wee bụrụ ọ dị nnọọ ka akpala you know like my destiny at work maka inu onu ụmụaka na-abụ ya onufa nwere atụ na Nigeria niile. Ọ dị mma ịma na o nwee mgbe ọ ga-abụ ọ dịka a ga-asị na onye nọcha n'ọchịchị ọ chọbakwa ebe o ya ekonye aka mana nke gị bụ na enwero mgbe ịgbalụ di m maka na m na-eso gị na Facebook wee na-afụgasị ihe ụfọdụ ọ dịka nke a ndị pik si nọ is in you. Ọ dị mma Mastermind biko ka anyị nuke n'onu gị gbasalụ ya bụ Udala Nation a na-ekwu maka ya.
Okay, permitting to you speak. All right, speak English. Sorry. Okay, good morning. Mana ọkwa nwa afọ Anambra ka ọ bụ. Kedu ihe mee na ọma nsụzi Igbo anyị? Anyị ga-adakwa gị nra o. Ọ tolu na Lagos. Ngwa gaa n'iru. Let us know. Udala Nation is a group, like you said, of talented individuals who come together to make good music in this country, Nigeria. So we don't want to lose touch of good music. So we are trying to make sure we are pure and precise in everything we are doing. Ojimma James, imana dika isiokwu anyị na-asị putting meaning back to Nigerian music. Abia ndị otu Ọsadebe ha mgbe ha gụrụ egwu onwe ụdị ihe anyị na-afụgasị anọgidezi ọ dịka gasị na enwelu gap enwelu oghele dịka ọbịa dị dịka a na-adaghalizi ọ dịka gasị na aghọtara ozi ihe a na-eme gwakena anyị biko dịka ịbịa banyekwa na isi na atụmatụ poet wee mepụta egwu unu achọrọ ndị bekee si no changing the narratives kedu ihe unu chọrọ ịgbakwunye na ihe gbasara egwu a na-agụ na be anyị daalụ rinne ịma na ife dị na egwu a na-agụ agụ ndị na-agụ egwu nwere ife a na-akpọ influence ya onye ọbụla nwere gift ịgụ egwu nwere ike ime ka ọtụtụ mmadụ wee na-afụ ife ọbụla ọ chọrọ ikwu ebe ọbụla ọ chọrọ ka ndị mmadụ na-ene anya o nwere ike direct attention ndị mmadụ ebe ahụ ọ bụ na iche echiche na chi ya azụ ị ga-elote mgbe Ọsadebe fe otu isi wee kwu mgbe fa na-agụ egwu ọsọ ndị Owendị wulewu wufe ana Igbo niile emesịa ewelu ma ndị na-eyi akwa onwe mgbe mesịrị edebe ndị mmadụ eyibe akwa edela ọsọ ndị Owendị maka ọjọọ. That tells you the influence and the power of ndị na-agụ egwu. Mana mgbe a ka a na-eti egwu nwelu meaning, egwu echele ezigbote echiche wee tipụta. Mana mechaziri dịka isi wee kwu, ọnọgide nnọọ dịzị ka ife anyị na-afụ n'egwu ọbụla na-eti na Nigeria, ọ bụ na itisi egwu ịkọrọ maka ụmụasa, ịkọrọ maka elebe ukwu egbu ewu, emebe ihe niile a. Ọ dịzị ka egwu niile a na-ekwu abụzi egwu eji akọ ụmụ nwaanyị ọnụ ma egwu echere nnukwu echiche wee tipụta. So Udala Nation na-esiri ife niile anya wee nachiata azụ nnọọ wee sị ka anyị na-ebeke n'anya maka ndị mmalụ ife na-eji egwu agbasa ozi. Ị na-anya na South Africa mgbe enwelu ọchịchị nchigbu ndị ọcha na-akpọ apartheid, egwu niile ndị South Africa na-eti mgbe anwa bụ protest music. Fajia na-akọwa maka ọnọdụ ha, ọnọdụ obodo fa, na-eti mkpu na-asị ndị mmadụ bịa nyelụ fa aka. Inekwa anya na America, fụka ndị isi ojii si wee wele egwu protest, rap music bụ protest music. Tupac ji wee kọọ ihe niile na-akọcha ihe niile ọnọdụ ọjọọ niile ndị blacks nọ na America na-efesi in his time. So why can't we do a similar thing na Nigeria? So Udala Nation bịazi n'ebe anya o nwere egwu anyị tiri a na-akpọ He Say She Say. Ọ dị na EPI release on the 20th of May. He Say She Say bịa n'ebe anya sị na ọnọdụ the girl child and the boy child in our society. It tells their story. Ọ bụ na amụọ nwata nwaanyị onye ọbụla enwe aṅụrị, she's a joy to the family. Mana ọ na-etopụtazi banye school enwebe nsogbu ịda na ndị lecturers nyebelie nsogbu ma ọ na ụmụaka nyebelie nsogbu gidi oge ụfọdụ ọ dị distracted. Ị ga-afụ a brilliant child, girl child, ọ nọgide before she gets to her 20th, 21st year, o lose go focus. Ịkpatara anya, she turn out a slay queen. Where is that pressure coming from? So in the same thing, a boy child, Imana Igbo and other parts were a patriarchal society. So one nwoke bụ a big joy to the family. But as the child begins to grow, the narrative changes. So it gets to a point where the pressure to be successful adịzịa too much. O tinyere aka na Yahoo, o tinye aka na izu ori, ma o tinye aka na ife ọjọọ niile dịgasị, because society places a lot of pressure on the youth. So the song She Say He Say
is an expression of the frustrations of growing up, either as a girl child or a boy child in a Nigeria where everyone is focused on material success. Dị mma ka dịka ịkpọrọ egwu afa ka anyị na-ekwe ya na nke akpọrọ love song nke feature ya nke feature ya Mastermind gbasara onye bụ love song kedu ihe nụrụ n'ọkụ n'obi eji wee mee nya bụ egwu love song. Thank you very much. Love song originally was written by Mr. James Eze, but as it were then, it was a poem just there, lying there. But when I saw the lyrics of the song, I said, wow, this is pure, because the love we sang about was not the kind of love you see recently. There's this innocence attached to the love song. So we had to bring out that innocence from the song. So that's why the video had to interpret what we meant there. So if you notice what the line said, our love is a sweet song to the rhythm of love making. Now everything is just like picture a stage where you are with a lady you love and you're just listening to music, good music, you're not thinking about anything bad. The whole memory is just so pleasant, you know. So I was working on this, so I started hearing sounds. I believe God inspired me to write this, because it's not something I would do on my own. So I was just looking at the lyrics and the sound came in, so it came up and we had to put it into production. How does it really feel? I don't know. Can we use this song to change some narratives in the way our young people see love these days? Yes. Thank you. You know, if I could that is exactly what we are trying to, we are bringing romance back to a relationship between the young stars. Okay. Because everything has become so commercialized that people no longer experience true love in the way that we did in my own time when I was a youngster. True love, you know, all the youngsters, I've met a lot of young people. You know, no way for the love. I think him ban love that they may exist. What if they love? Now I wonder, you know, did we live in another time, another age, another planet? You know, so love song looks at love at its purest form. You know, two young people meeting each other, falling in love, enjoying the intimacy and the innocence that comes from two intensely engaged lovebirds coming together. You know, it's like I remember in one of my poems where I talked about, I compared that type of love to the mating of planetary bodies, the sun and the moon in an eclipse coming together. It's a mating that is profound, you know, an exchange between two planetary bodies. When two innocent people who are deeply interested in each other fall in love, the resultant effect is a song of exaltation that celebrates our humanity. That's what love song tries to express. It could equally go a long way to heal our world, don't Absolutely. you think so? That's it. Love heals. You know, love is the ultimate. Every day, you know, we live in a world that is full of hatred. Look at what happened in our world the other day. Look at what has been happening across the country. People, we live in a world that is comparable to a child with a hole in the heart. You know that the child is not well, that the child could die any moment if there is no surgery. And the surgery that Udala Nation is bringing to it is love. So a lot of our songs, love song, I found love, he say, she say, a dance in the skies. And my truth, if you listen to my truth,
it is a, a cadenced cry. But yes, and that's another one. Yeah. My truth. There are some things here in the message, in that song that I would want us to look at. I say, you're my truth, my secret and tower. Yes. You turn my pain to power. Yes. You are my shadow. Yeah. When I move, you follow. You free my world from sorrow. Yes. Trapped in the halo of your love. I feel the petals of 1,000 confetti. Yes. Fall like hailstones at your beautiful feet. when you reel out these words. I just feel this can just transform into touching lives, in our society, because as society, do we really think there's something we can do, or what you're doing can transform into reality, to healing all that we are seeing today? Yeah, it boils down to what I had said earlier about people are products, especially youngsters are products of the environment. If you feed children with love, and these days we are daily assaulted by images of what should not be. Manki chole for fancha. So you imagine you turn on a TV in the house and you find only women, naked women dancing. A child who is fed that consistently will ultimately grow up not to be respectful of other people, either have stereotypical views of, the female folk, we see them as objects, or becomes disdainful of the standards of morality in the society. If you watch the video Love Song, you will see so many things that are communicated, even the cleanness of the environment. The simplicity of the people you see there. He is dressed just like a simple young man in that video. There is no nudity, no nakedness anywhere. But the song is infectious, the melody is intense, and the images are strong. So this is what we are saying, that we are producing songs that you can listen to with your family. No obscenities, no curses. I don't know me what I think. So songs oga boys no and you are my truth, my secret and tower. You turn my pain to power. So when there is so much belief, if I believe in you, I'm in love with you. When I see difficulties, I feel that I can overcome them because there is love. Because I have someone behind me. It has happened to me so many times. I'm a little romantic. Mastermind, I think it's a great thing as a young man working with James Eze. Could you share a little experience? How does it really feel to work with such a great mind and someone that is, let me put it, morally strong, so to speak, to work with? Okay, thank you very much. First of all, Mr. James is not as in who you really see him as. Yeah, he might appear so big, but he has this heart, that can accommodate everybody. You understand? So he's working with him has not really been an issue because, yes, like you said, I'm this kind of person. I have some level of discipline when it comes to morals on my own part. And that's why I think I flow better with him, because you can't be, anyhow. We can't just do anyhow when working. And one thing there is when you're working with him, he doesn't need to tell you certain things. His character alone, there are certain things he does that will just explain certain things to you. And if you are smart enough, you tend to watch him and learn. I think that is how it has been, and he's very supportive. He's helpful, not only to you but people around you.
So it has been a very interesting journey with him so far. All right, it's Good Morning Anambra, putting meaning back to Nigerian music with our own James Eze in the studio and his boy, Mastermind. We take a short break here. The program returns shortly. First of all, our value system is fast eroding. Because we don't get what we don't have. Most of the people in the past had wonderful values, and that is why they were able to inculcate, and their music got the evergreen. You see the contents. But our problem, most of us don't have the inspiration. You compose out of inspiration, you sing out of inspiration. Something inspired it. But again, with a lot of songs, something that no one condition on where they go, and you see it giving that exact content. So, but right now, due to the coming of technology, once a band studio and then you repeat, go here so without having. So, first of all, I think a good musician should sit down, have an inspiration. But maybe the location, you go to a location that will help you, give you good inspiration. Then, most importantly, avoid drugs. Too much intake of drugs. Parents have a lot to play in their children, have a lot of rules to play in their children, inculcate good values. To an extent of Yakwara role, man, the only way I think we can place a control on this, because I'm here in Azoketa Abo, Makumaz and our youths that are coming up. If you also observe, most of these our new television stations and decoders, they have this parent guidance, restrictions on them. It's a good about we not control if Umaz in our watch, so to say. So I be to go from Umaz and our younger ones that are coming up to properly guide them. So, and when they, because sometimes too, some of them have interest in music. The foundation you give a child would also determine how far he will go in a particular direction. Onwerela ọzọ mmalụ na onye ọbụla nọ na Nigeria yọwa Chukwu amala na ebelie egbedete ka anyị wee malụ ma ibe ọ ga-adụ mma maka na iweta nke ezigbo egwu kpọbụ gara aga abịa ma nke mvọ ike doba mma nke agba ọbụ asị na agba ọbụ nke mvọ ike ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla agbala ọtọ ịbụ nwoke ọkpọ sutu kpọchi onwe mma na-agụ nwaanyị agbala ọtọ chịfụta ibe o ji bụrụ nwaanyị aghasa n'ezi ba niile bụcha egwu ọgbala ọbụ ibe ghalọkọla aghalọkọ ibe bọzili ụgwọ agwụgo agwụ n'ọbụ ibe anyị ga na-ayọ Chukwu bụ amarịa na ebelie ka ndụ na-akpọ egwu ka mmụọ Chineke egwu ka mmụọ Chineke baa n'ime mmụọ Chineke batara n'ime kere wee chebe echiche ka mmadụ chedebe echiche ka anụmanụ. Those artists o kwesịrị ka scream ha and ka na-enwe a kind of people can monitor their word before they come into the show. Ajọ ha karibi chonti tikene ka ino not ibia production onye obula na-eti ife soli anya. The failure in the music system or the loss of meaning in the music is as a result of the degradation in the moral system in the society. Because when the moral values is being lost, the sense in the lyrics that is being sung in the music will probably be lost. Because it's what the person knows is what is going to sing. So that is the reason. So if the moral values in the schools and in the churches and in the entire societies can be revamped, then the music system will also follow suit. ọ dị mma ọ ka bụkwa n'ihe mmemme Good Morning Anambra dịka nsigu na aịsụtụ Igbo aịsụtụ Igbo ka ọ dịka ihe ekwu ka na-eme putting meaning back to Nigerian music. Anyị anụgo ka ndị mmadụ si wee tụnye otu nke ha anyị anụgo ihe ha kwugasị onwe nwaanyị kwuru okwu ọ sị na nwaanyị achịpụta ihe o ji bụrụ nwaanyị gbaa na nwoke akpọchicha onwe ka ihe dị amọrọ mo ihe a ka Udala Nation chọrọ imeziale ka ọ dị ka o si kwesị ịdị. Anyị chọrọ ka Udala Nation chọrọ ka anyị cheke n'echiche
Obolo popular slang I say I want make we reason up. Or demma. If I do roma. Maka ejile maka ni na-eti egwu wee na-eme ife ndị ọcha na-akpọ objectification of the women folk. Ewepụta nwaanyị agbala ọtọ na-egosi ife niile ngwongwo ya niile nwoke akpọchi onwe na more other things a na-eme ịṅụ mmanya ise igbo rough living more igosi no too much opulence na ibuzikwa maka ụmụ ife niile too much display of opulence nya igosi na ego erika na ibu akụ na atakasị ọnyanwa na-akpata ndị ụfọdụ ndị adịrọ enwero ezigbo foundation na family na-anọgide etinye aka na ọchasị bute ọcharọsị bute achụba ego n'ike amaro that na n'ife niile nwekwa n'oge na-adịrị anya o nwere egwu Udala Nation chịkọtala ọnụ a na-akpọ nwayọ ọrụ obodo ga-anụ ya bụ egwu because it addresses the issue of get rich quick. This ife a na-eme kpatalụ na ụmụaka Nigeria bụ onye anọgidezi ụmụ nwoke akpọrọ ụmụ nwaanyị jee gbuo ebe a na-achụ ego inwetazi nya bụ ego weli emewe gịnị ndị niile kpabulu ego mgbe gboo MKO abịala na ọsịa na ọsịrịa ka onye ka na-elotefa kịta ndị Igbo tụkwa n'ilu si n'ezi afa ka ego ọkwa n'ezi afa ka onye ọbụla ga na-agba mbọ to preserve. The only thing you leave for your children and the unborn generations bụ ezi afa gị. Ya ị na-anya kịta ụdị mmadụ Chinua Achebe, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, Nnamdi Azikiwe ejiri ego enwe ma akụnụba wee malụfa no afa fa debelu ya ka onye ọbụla even if those people like today who's talking about Nwazik Nwojukwu ịghọtago onye nwa Chinua Achebe. So perpetuation of family name is no more or is not only through Madomo. Your name can be perpetuated by what you do while you live, the things you do, how you impact society. So Obuliabo Neziafa Kigawa is still valid up to today. All right, Mastermind, I don't know, this music you are into, in what ways do you think we can use music for education, sensitization, and enlightenment of the populace? Okay, thank you very much. Well, as it stands, it's very possible to use this music can touch different spheres of education. We have intelligent youth out there. We have smart people. They know what is good and they know what is not good. So now our music is not just the normal lyrics you see. They are very intellectual. If you read them properly, you will see that there is a storyline behind it. So everybody that listened to that song, all my friends were like, wow, this is really good. I love the storyline. I love the lyrics. The lyrics are not just the normal kind of, okay, check most of the songs we have today. There's this thing about Nigerian music so far. Most people want to... It seems like you digressed a bit from what is normal. Yeah. Okay. We digressed and we didn't lose touch of... It's not like digressing and your music is now not up to standard. No. You understand? It's not settled. But there's one thing about music now. Music is growing. Music is vast. As it's growing, you have to meet up because it's not the same kind of sound you hear today that you the community might accept tomorrow. So you also have to be in the trend and try to meet up. So when people listen to your song, they'll be like, okay, wow, they want to listen to this. So we have smart people around. So people that if you listen to our songs, they can inspire you to be a better writer. Yeah, there are people that listen to his work and maybe read his work and they are inspired. They want to do something, So. Oh, the James, ima wanya okubulo kuna vox popa.
onwe ihe okulu dịka ọ ga-abụ a challenge to egwu unu ịmaga ịhapụzi the trend mebe nke ọzọ ọ sị na ọtụtụ oge na ọ na-abụ agụọ nke dị mma na ọ yara aga afịa agụzie nke ebe n'ike oge o wee gaba afịa ka isi wee fụ ya bụ ka ọ ga-pose a challenge to ihe unu na-eme na Udala Nation. Dalụrịnne ife o kwuru bụ eziokwu mana ị na-anya ife niile mmadụ na-eme n'ụwa anụnwa bụ ife a na-share with the public nwere ndị ga-like ya nwee ndị agaghị like ya nke anụnwa egwu a bụ modern trend egwu a na-eti ma egwu ndị na-agba ọtọ ọ bụrụ mmadụ niile like ya o nwere ndị na-achọ egwu dị decent like otu anyị wee gwa gị dat na egwu anyị bụ egwu ezinụlọ ga-anọkọnwụ wee gee ntị ịghọtago so nwa ada afịa as a big challenge because na nke a na-ewu kịta adịburu before mmadụ nọgideli na-etinye ụdị egwu a site dise ndị mmadụ wee bido like there so at the same time we are breaking away from that so over time anybody who encounters egwu anyị if you realize enwe different parameters ndị mmadụ ji like egwu must be egwu which means na o kwesịrị ịtọ ụtọ ọ ga-enwe melody onu eji egwu kwesịrị ịtọ ụtọ ịghọtago the vocal must be strong then egwu kwesịrị inwe meaning ọ bụrụ just na a na-eme mkpọtụ kedu ife ị na-ekwu n'egwu nwe na-agụ ọ bụrụ na ndị mmadụ George by these 3 standards onye ọbụla nwere uche nwere akọ ga-like egwu anyị so egwu adịrị anyị ụjọ ada atụ anyị maka ife anyị ji maka ewepụta bụrụkwanụ bụrụ maka just ka eje nweta ego dị n'egwu no egwu anyị na-eti bụ egwu ọ ga-abụ when we are gone successive generations will listen to these songs and say these people tried to do things in their time obugodi nke anwa ozugola anyị I don't know if you will help here, mastermind. You know the influence of singers. I think you touched it earlier. Yes. You know you touched it especially as it regards the younger generation. Now, on the culture, you know, what influence or what effect do you think your song can have on our culture? Okay. Well, one effect I think our songs can have on our culture today is trying to bring out decency in people. You know, men are moved by what they see. Yeah, is just the truth. And you know, these are eyes, loves enticing things. But imagine this kind of thing now, where you put up an ad on your WhatsApp status and you keep putting one particular thing. It gets to a point where the person's mindset begins to divert to that thing. So what I'm trying to say is, if we keep at what we are doing and we don't relent for a particular day, or we don't try to now follow the trend, I think it's going to affect us in a very good way. It's going to affect the society, the youth in a very good way. I want to make almost something in share with you people. Okay. Mastermind no but a typical example of what we are saying when we say something like raise a child the right way. Right. Onyabu, a mathematician. Okay. He studied mathematics. He just graduated last year. Mathematics, Unizik, yeah. He plays multiple instruments. You know, you asked the question earlier how we have been able to work together. Okay. You know, I can assure you, Onyabu, Nwazulu, Fuma. So, Osuro Nandi Neme. And so many other things, young stars in there. So, we're focused, intensely focused. Because we were saying, how can the singer, what impact can the singer have on the society? Which singers can So we see how who has actually impacted him too. Really? Yes. Give it to us before we go because of time. Okay, I listen to mostly foreign singers. Like? I listen to Ed Sheeran, I listen to
this guy Labyrinth, most of them. But I listen to James Arthur. These guys have this purity when it comes to their singing, and you know, I watch them, I follow them, I listen to their songs, I watch their videos. You won't really, they don't need to prove anything to you to make you like their songs. They just do it, and when you listen to their songs, the whole world can sing it, can sing along, and you won't think of you won't have any wild thoughts when you listen to such songs. All right, that's great. Now, finally, because of our time, you know, where Ebeka Odala Neganya Enejalanya, Ebe Kunu Duanye. Okay. Well, to obele akikom obi ife nwelike iku basala ebe anyị na-eje na I do unu eje ebe dị mma. I want to get to a point where Nigerians begin to see music not as just something that is driven by egwu mada agbara agba abụrụ egwu mba oburu egwu niile ka ya akwụlọtọ jump ba maybe there are some songs that we minister to you. Igesi the egwu izuike. Again, we have been working Ibido last year, and we've been working productively. The third member of the group, Dali, non-Lagos skater, Nyanwana Goncha, if again at the video. So I need to produce egwu steady. So you have close to 25 songs not released. So we just brought out 6 songs this time. So I will check kenende madu nenekeni fine we subsequently we release more songs. Just last week we came out of a period of a creative shutdown where I channel febe ne go ne record. So we generated about so many songs, about 6 to 7 songs within 1 week. They are being produced now. So Kano abugodi ka imalo e wele nke a check here. I see can in the Nigeria, are you ready for the good times? What ago? Dimma Chineke ga-agba unu ume. Anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche Maazị James Eze, CEO Udala Nation. Thank you. Anyị na-ekenekwazi gị Mastermind. Thank you. Daalụ jisi ike nwa. Thank you. N'ebe a ka anyị na-adọbiri n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa wee na-asị gị na anụ gbana taa echi bụ nta ka ọ dịnụ. My name is Langelise. I'm 13 years old and this is my city, Babane. Babane is the capital city of Eswatini, a country located in the southern eastern Africa. The country has a population of 1 million people. Babane just has 100,000 people. Babane city was named after Chief Mbabane Gunene, who lived in the area when